اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، وتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. इंशाअल्लाह अब मैं दावत दूंगा ब्रदर शारिक और ब्रदर आसिम को मरसिए के लिए। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है
صدا بھائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات محمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب پریشان ہوئی مولا کی
جماعت رن میں جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں شکل محراب بنی تیغے شہادت رن میں غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں شبیر اذان کہتے ہیں نیم بسمل نے زبان سے جو کہا بسم اللہ تیر مارا ابو ایوب نے لب پر نہ در سے سیدانیاں چلائیں کہ انا للہ ہائے یہ ظلم نمازی پا آیا واجب القتل کو ہے آبو غذا کی مولد جان زہرا کو نہیں فرض خدا کی آخر جو ہوئی شے کی نماز آخر دیکھا خنجر لیے بالی پا کھڑا ننگے سر در پاہے سب آلے رسول طاہر ملک الموت پکارا کے ہوں میں بھی تیغ قاتل نے کہا خلق کی خاطر ہو میں شے نے فرمایا کہ تقدیر پشاکر خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسہ گاہے
نبوی کاٹوں میں اب یا گردن، بول شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن، دیکھ سر ننگے ہر ایک حورے جناتے ہے، ابھی سینے پہ نہ چڑھنا میری ماں آتی ہے، ناگہاں آئیے آواز کہ اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدقے، کون کون آ کے ہوا تم پا میری جان صدقے، پیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے ناداں صدقے، قتل گہ کو ابھی جنت سے جو میں آتے تھے، حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی، دور سے میں نے کھڑے ہو کے جو کہ اس پار دودھ سے باچھے لہو سے تھا بدن اس کا تر، باہیں ننھی سی لٹکتی تھیں ادھر اور ادھر، رو کے شہ بولے وہ پوتا تھا تمہارا اصغر، نخل اس باغ کے سب پھولے پھلے کٹتے ہیں، اب تلک صبحوں سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں، قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا، اب خبر آپ نے لی گھر کی
कि जब घर ना रहा एक मैं हूँ तो मुझे ज़ब्हा की मुश्ताक़ी है। बोसा गाहे नबवी कटने को बाकी है। जब परेशान हुई। सलवात मोहम्मद अल्लाह। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه نور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين صاحب طه وياسين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. We are gathered this evening to commemorate the Wafat of Janab Khadijah al-Kubra, and we send our condolences to Imam Zamana Ajallahu Ta'ala Farajahu Sharif and all the mu'mineen on this sad day of 10th of Ramadan, when Rasulullah lost his only beloved wife, whom we remember for the rest of his life. Inshallah, the point is that we will continue with our discussion which we started yesterday, but we will divert a little bit and give some time for Janab Khadijah al-Kubra and connect it with the topic which we have selected. So we have started the topic of the letter of Imam Ali alayhi salam, letter number 69, which he wrote to Harith al-Hamadani, but we will skip about 16 or so advices today and go to the 17th advice, which is on the screen. Just the advice is there on the screen. And then tomorrow we'll continue with advice number 2. So yesterday we looked at advice number 1, which was Imam Ali alayhi salam tells Haris Hamadani that stick or hold on to the rope of Quran. And we saw how important Quran is, and in the words of Imam Ali alayhi salam, that it is a guidance which will give you which will be a salvation for us. So that was the importance of the Quran, what we have to do, how can we develop the love with the Quran. And today we will continue with advice number 17, where Imam Ali alayhi salam says, know that the most distinguished among the believers is he who is the most forward of them in spending for himself, his family, and his property. Because whatever good you send forward will remain in store for you, and the benefit of whatever you will keep behind will be derived by others. So it's a long statement, but the
crunch or the punchline is, Imam is saying that what you have, spend in the way of Allah. Among the many things in Islamic tradition, the emphasis is the service, on giving yourself by the means of wealth, time, knowledge, whatever you have, give in the way of Allah. Within the Islamic history, there are specific personalities who have exemplified the meaning of service in impeccable way, and those serve as role models for us. One of this individual who was known to give everything in the way of Allah was none other but Janabi Khadijah al-Kubra, the wife of Rasulullah, a woman who personified the meaning of service and selflessly gave everything away for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and in the love of her husband Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Janabi Khadijah was known for her generosity in giving her wealth for Islam. Allah Azza wa Jal in Surah Duha, which is Surah number 93, verse number 8, says, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. And did he not find you in need and make you rich? The verse refers to the wealth which was put at the disposal of Rasulullah through the means of Janabi Khadijah al-Kubra. She gave everything away to Rasulullah, but it is important to note that her giving of wealth transcended her financial value, as she served the Holy Prophet and the religion with her consolation, her words, and her support. So much so that never ever in the history we will find in the whatever little history we have of Janabi Khadijah al-Kubra that this was the money which was spent or this was the wealth which was spent for it. No mention of the wealth of Janabi Khadijah is done. Whatever Rasulullah gave was from Janabi Khadijah, but it is not said that it was given from Khadijah, salamullahi alayha. This was the khulus, or this was the clean niyyah which she had, and she gave everything, to the fact that in the last years where she was in the Shayb Abi Talib with Rasulullah, it is mentioned, and we heard this from a Zakir last night, that she scratched the ground to look for vegetation to feed the family of Abu Talib. This was the sacrifice of Janabi Khadijah al-Kubra. She did not hold on to anything. Whatever she had, she gave away happily in the way of Allah. And as we shall see in the Messiah part, that at the time of her death, Rasulullah did not have enough wealth or enough money to buy kafan for her. This was the time the Malikatul Arab, the queen of Arab, was dead. And there was no money for kafan for her. Let's go back and reread what Imam Ali alayhi salam says. He says, know that the most distinguished among the believers is he who is the most forward of them in spending. It is important to understand that the recommendation of giving in charitable acts and causes should not have cause or render one negligent of their obligatory responsibilities. In Surah Furqan, verse number 67, Allah says, and they are those who, when they spend, they do not sow in excessively or sparingly, but ever between, just moderately. So Quran is telling us that those people who spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, they spend in such a manner that they don't spend everything, but they don't hold on to everything. They just are in the moderation. They are just in the middle path. We have an obligation. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. We have an obligation to fulfill, and we cannot deprive the family and those who are dependent on us
or put them into a difficult situation. I am called a Sakhi, I have $100,000, I spend everything, and my children have to go and beg, or my family does not have enough to live on. This is not what Islam is telling you. Islam is telling you, spend for your family what is their needs, make sure you have fulfill their needs, and then you take the next step. We have an excellent formula again from Imam Ali, whom we can always look up to how to spend in charity. Imam says, then shun extravagance, shun asraf by economizing, and recall today what you will need for tomorrow. Hold on to wealth only to the extent of your necessity, and send forth the surplus for the day when you will need the most, when you will need it. So if we break down this saying of Imam Ali alayhi salam, we come up with 3 points. Imam is saying to all of us, be smart, economize, know your expenses, and save accordingly. Keep that with you which you need, either for emergencies or for retirement. So there is no harm in keeping some money for emergency and for retirement. You can do that. And whatever you have left, you spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, alaykum salam, and gain and make your akhirah. In the advice of Imam Ali alayhi salam, is also warning us towards the end of the advice. He says, whatever good you send forward will remain in store for you, and the benefit of whatever you leave behind will be derived by others. If I leave behind a lot of wealth, and if my inheritors, if my warasdars, as we say in Urdu, they will spend it in the right cause, then we have no problems. The sawab will come to you. But if they spend it in haram, you will be questioned and you will be punished. They will be questioned and punished is a different question because they did haram. But the wealth you accumulated and you left it for your children and they spend it in the haram way, you will be questioned. And that is what Imam Ali is trying to tell us, that if you leave behind for others, the benefit will be derived by others. If the benefit is derived in the good cause, then it is fine. But if its benefit is derived by badly, then you are going to be questioned. Leave too much behind for others, and they will spend it the way they want it. We should try our utmost to develop a habit where we give in charity constantly and regularly to the point where it pinches you. This is what my teacher teaches me. That when you give in charity, give a little more than what you can afford, in order that it pinches you and reminds you that what you are giving is going to go for akhirah. Also to the fact that when you give a little more than what you can really afford, it will make you think that I have to cut down somewhere else now. And usually you will find a method of cutting down from somewhere else which was not very necessary. There are some ethics and recommendations that we have to keep in mind when giving in charity. And there are 8 of them, which we'll quickly list, no time because we are running out of time. Make sure that we have fulfilled the rights and obligations first, and for our family members and of the dependents. So the wealth which we have, make sure the first part is for our family members and dependents. When we give, we should have the mindset that this is going to Allah subhanahu wa ta'ala directly. Third thing, we should never feel as though we are doing a favor upon someone when giving. There's a lot of hikmat in this particular statement. You know that Imam Zainul Abidin, if I'm not mistaken, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, when he gave in charity, he would first kiss the hand of the person who accepted the charity. So know that when you give, you are not doing a favor to somebody, you are doing it for your own self.
Number 4, remind yourself that whatever we have, it is not yours to begin with. It was by the grace of Allah you got it, and now you are giving it back to Allah subhanahu wa ta'ala. Number 5, give often to break the bond of attachment of this world. When you give in charity regularly, then you stay away from this world. Practice selflessness so that we can become pure, we can become purely sincere for Allah subhanahu wa ta'ala. Number 7, give from that which you love the most. And we have an ayat from Quran in Surah Al Imran. Allah says, لَن تَنَالُوا بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Give what you love most. I'm not translating the ayat. Give you love the most. You love most. If I love money most, then I have to part away in charity for my money. If I love to have clothes, then give more in clothes because that is what I love. And finally, when you give in secrecy as much as possible. Give with right hand and not let the left hand know about it, so that it can remain for you for the akhirah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And with this very detailed introduction of giving in charity, we move on to today's occasion, which is the death anniversary, which we are commemorating today, of this great lady, Janabi Khadijah al-Kubra, and how she was generous in giving everything away in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The 10th of holy month of Ramadan is a sad day, as we mentioned last night, that yesterday evening until the end of this day, it is a sad eve and a sad day. The Holy Prophet declared the year when Janabi Khadijah al-Kubra and Hazrat Abu Talib alayhi salam passed away as the year of sorrow, Amul Huzn. As the followers and the followers of Ahlul Bayt, it is important that we maintain the sanctity of this day and be sad and sorrowful on the death anniversary of Ummul Mu'mineen, Janabi Khadijah. Holy Prophet did not declare this year as Amul Huzn, or the year of sadness, just because he loved and just because he lost his uncle who was like his father. There was hikmat behind saying that this year is a year of huzn, year of sorrow, because they were the supporters of Rasulullah. And remember, after these two personalities passed away, Rasulullah did not stay in Makkah after that. He ended up migrating away from Makkah to Medina. Janabi Khadijah was a generous, merciful, and a pure lady, and she has been given the title of Tahira. Allah loves His beloved Prophet, Rasulullah, and in return, Janabi Khadijah loved Holy Prophet. She manifested the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala in her and lived according to the life of what her Lord has expected from a person. Allah subhanahu wa ta'ala expected that you follow Rasulullah, and she followed Rasulullah to the dot. She was one of the first supporters of Risala, whether it was spiritually, physically, or financially. In Dua Nudba, our 6th Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. We address the Imam of our time by saying what? Wabnu Khadijat al-Gharra, the son of the Khadijah, the glittery lady. We conclude that the purity of Janabi Khadijah, and she deserves to be called with the title of Tahira. Her sacrifice continued in her children, especially we see the sacrifice in the plains of Karbala. With the support of Janabi Khadijah al-Kubra and Hazrat Abu Talib alayhi salam, the Prophet's mission was successful. So Janabi Khadijah showed us that you can be wealthy, yet not allow your wealth to dictate your behavior. Janabi Khadijah showed us that you can be the queen of Arab, Marikatul Arab, and yet be extremely humble to Allah and Rasulullah. Years after the death of Janabi Khadijah, the Holy Prophet would always remember her fondly, to the fact that the other's wife became jealous of her in spite of have never seen her.
So the other wife of Holy Prophet came years after in Medina when they had not even seen Janab Khadijah, but they were still jealous of Janab Khadijah because Janab Khadijah was such a woman that as long as she was in the life of Rasulullah, Rasulullah did not have any need to marry any other wife. It was a custom to marry a number of wives in the Arab culture. But as long as Janab Khadijah was alive, Rasulullah had no need for another wife. Janab Khadijah is the defender and the protector of wilaya. And we will inshallah talk about this, the great ni'mah of wilaya, in one of our lectures later on. There are 2 points to show us that how Janab Khadijah salamullahi alayha protected and defended wilaya. Imam Ali was raised in the house of Rasulullah. If Rasulullah was raising Imam Ali alayhi salam, who was besides Rasulullah helping Rasulullah raise Imam Ali? If it was not Janab Khadijah who was raising Imam Ali through Rasulullah, then she was the protector of wilayat. And same way, Allah in His infinite wisdom chooses the womb of Janab Khadijah to bear the equal of Janab Ali. There is no equal of Ali but Fatima, and there is no equal of Fatima but Ali, as we all know. And Allah chooses Janab Khadijah to be the mother of Janab Fatima Zahra, who is the equal of Janab Imam Ali alayhi salam. Now tell me, the father and the mother of wilaya, Imam Ali and Janab Fatima Imam Ali is the father of wilayat, were protected and raised by none other than Janab Khadijah and Rasulullah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, as we move on to the Masayib, the 10th day of holy month of Ramadan is her death anniversary. It is mentioned that during the last 3 times of Janab Khadijah, she asked for 3 things from Rasulullah. She says, "O Rasulullah, forgive me." We wonder, why would she ask for forgiveness? We see the same kind of statement her daughter uses against Imam Ali. She says, "O Ali, forgive me." This was the last part of this Janab Khadijah and Janab Fatima. And both in the last part, they asked for forgiveness from their husbands. The second request of Janab Khadijah is with regards to Janab Fatima. And she looked at her. In another tradition, it is mentioned that at the deathbed of Janab Khadijah was very sad. Asma bint Umays comes and says, "Oh Khadijah, why are you sad and crying?" Janab Khadijah says, "Oh Asma, I am crying for my daughter Fatima. I know how much a daughter needs her mother, and especially at the time of marriage." Janab Asma says, "Oh Khadijah, I'll be there for your daughter Fatima and take care of her." And the last request of Janab Khadijah to Rasulullah was, "Oh Rasulullah, you shroud me in your cloak, shroud me in your abba, because I'm worried about the akhirah." It is reported that at the time of the death of Janab Khadijah, there was not enough to buy kafan. A cloak of Rasulullah was used to shroud her, but when they put on the cloak, it was found out it is shorter. At that time, Jibreel comes down with 5 kafans, or 5 come downs with kafan, which is supposed to be divided into 5 parts. The first part was used for Janab Khadijah. The second part was used for Imam Ali. The third part was used for Janab Fatima. The fourth part was used for Janab Rasulullah. And the last part was used for Imam Hassan. We ask, where was the kafan for Imam Hussein alayhi salam? She was buried in the outskirts of Mecca at the graveyard known as Jannatul Mu'alla. In 1925, the Sauds destroyed the domes built over the graves of Jannatul Mu'alla. Today, the believers have to stand outside and do their ziyarat of Janab Abdul Muttalib and Janab Khadijatul Kubra. In one of the wasiyat of Janab Khadijah, as we heard, she tells Rasulullah to look after my daughter and make sure no one oppresses her.
I want to tell Janab Khadijah, oh Khadijah, in the life of Rasulullah, nobody oppressed your daughter. But as soon as your husband passed away, as soon as Janab Rasulullah passed away, how was your daughter treated? Sometimes she was kicked, sometimes she was slapped, and sometimes she was whipped. Rasulullah, what can we say about Janab Khadijatul Kubra and her daughter Janab Zainab and Janab Fatima Salamullahi alayha? Zadaro, lo Janab Khadijatul Kubra rahi jannat hui, janaza tayyar hua, Rasulullah chale aur Jannatul Mualla mein aapko qabr mein dafn kar liya. Azadaro, Allah hum sabko baar baar Jannatul Mualla ki ziyarat nasib kare. आजकल कब्र के नज़दीक जाने नहीं दिया जाता. जन्नतुल मुअल्ला में जहाँ से बनी हाशिम की कब्रें शुरू होती है, सबसे पहले बाई की तरफ एक दरवाजे के पास एक कब्र है जिसको जनाब रसूलुल्लाह जब जनाब खदीजा को दफन कर चुके एक मरतबा खड़े होकर आवाज़ देकर कहा, खदीजा मेरा आप पर सलाम आखिर हो. अज़ादारों में कहूँगा या रसूल अल्लाह, आज आपने सलाम किया. हमेशा जब कभी आले मोहम्मद मक्का मुकर्रमा में होते थे, इस कब्र पर आकर सलाम करते थे. अज़ादारो रिवायत में है जनाब खदीजतुल कुबरा का बेटा हुसैन जब मदीना से छोड़ा मक्के आए, 8 ज़िलहज को रोज़े तरबिया को हज किए बगैर इमाम हुसैन एक मरतबा इराक की जानिब इरादा करते हैं. अनस कहते हैं मैंने देखा रात के वक्त 8वीं ज़िलहज एहराम खोलकर एक मरतबा इमाम हुसैन जन्नतुल मुअल्ला की तरफ जाने लगे. मैं साथ साथ चला कि इमाम हुसैन इस रात की तारीकी में कहाँ जा रहे हैं. अज़ादारो, आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन उस कब्र पर पहुँचे. जनाब खदीजतुल कुबरा की कब्र पर पहुंचकर इमाम ने अपने सर से अमामा उतार कर कब्र पर रख दिया. सलाम किया, नानी अम्मा मैं आपकी बेटी का बेटा हुसैन अलविदा कहने के लिए आया हूँ. नानी अम्मा मैं करबला की तरफ जा रहा हूँ. अनस कहते हैं मैंने देखा इमाम हुसैन बैठकर रो रहे थे और मुनाजात कर रहे थे. मेरे अल्लाह, ये तेरी सारी मखलूक को छोड़ कर मैं जा रहा हूँ. इमाम हुसैन अपनी नानी की कब्र पर ये मुनाजात कर रहे थे. शायद हातिफ की गैब से आवाज आई होगी, ऐ मेरे हुसैन एक मर्तबा फिर कहो. मेरे मलाइका तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मुश्ताक है. अज़ादारो, जब मलाइका इतने मुश्ताक होंगे अजब नहीं जनाब खदीजा ने भी आवाज दी होगी, ए मेरे बेटे हुसैन काश मैं जिंदा होती, मैं तुम्हारे साथ करबला चलती. अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्सियामुल लज़ीना ज़लमू अय्यमिन क़ल्बी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मातम हुसैन. मुश्किल कुशाए खल्क़ खुदा रा मदद करो. मुश्किल कुशाए खल्क़ खुदा रा मदद करो. ज़ैनब पुकारती है कि बाबा मदद करो. ज़ैनब पुकारती है कि बाबा मदद करो. मुश्किल कुशाए खल्क़ खुदा रा मदद करो. मुश्किल कुशाए खल्क़ खुदा रा मदद करो. ज़ैनब पुकारती है कि बाबा मदद करो.
لشکر ہوا تمام نہیں کوئی جانثار، لشکر ہوا تمام نہیں کوئی جانثار، نرغے میں ظالموں کے ہے زہرا کا گلزار، بے کس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں لاکھوں جفا شیار، بے کس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں لاکھوں جفا شیار، بہر مدد اب آئیے یا شاہ ذوالفقار، مشکل کشائے خلق خدا را مدد کرو، مشکل کشائے خلق خدا را مدد کرو، زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو، زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو، بیٹی تمہاری کیا کرے اس وقت یا علی، بیٹی تمہاری کیا کرے اس وقت یا علی، گرتا ہے کوئی دم فرس میراقی، مظلوم بھائی تک نہ بہن رن میں جا سکی، مظلوم بھائی تک نہ بہن رن میں جا سکی، عباس جاگتے نہیں جب سے جگا سکی، مشکل کشائے خلق خدا را مدد کرو، مشکل کشائے خلق خدا را مدد کرو، زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو، زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو، حسین 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 حسین